цэвэр агаар төсөл танилцуулж байна. Улаанбаатар хотод агаар дуу таны хэмжээ байж болох төвшнгөөс 10 дахин ихсэж 400 мг нэг жоул төрсөн байна. 100-наас ялгарх утааны хэмжээг бууруулах арга замыг цэвэр агаар төслийн баг олсон байна. Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол одоо маш их одоо хүчтэй ноцтой асуудал болоод байгаа. Үүний одоо Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын гол одоо үүсгэж байгаа хэсэг бол хэсгийн одоо 60-70% нь Улаанбаатар хотын гэр хорооллоос одоо гарч байна гэж одоо тийм судалгааны үр дүн байдаг. Тэгээд Азийн үйлдвэрлэлийн банкны тусламжаар бид гэрийн зуухыг одоо сайжруулах судалгаа хийж байна. Цэвэр агаар төслийн багийнхан судалгааныхаа үндсэн дээр гэрийн зуухны туршилт судалгааны лаборатори байгуулсан байна. Уг лабораторийн туршилт судалгаа нь амжилттай явагдаж, Монголын болон гадаадын мэргэжилтний хамтарсан туршилт судалгааны үр дүнд гэрийн зуухыг сайжруулж, утаагүй, илт сайн ялгаруулдаг болгож чадлаа. The smaller a stove, the smaller the coal should be. So we're going to make the stove, the coal about this size. This will be very good for a domestic stove. But to light it, we want to make a very small amount of smoke. We want to get a fire going quickly, and then the smoke will be reduced. So during the lighting, we will use quite small pieces next to the wood so that it quickly gets hot. It gives off its gases and it will burn, and the smoke will burn. This stove is a modern stove. It's got a cast iron top and it rings, you know, so that you can cook with different size pots. It has a hopper here for loading the fuel. It has a door so that you can light the fire. Then it has an air controller at the bottom if you want the power to be high or low. And at the bottom, there's an ash tray for cleaning out later. The fire burns in the middle of the stove, and the heat goes around the sides, heats the side of the stove, and then goes to the chimney and goes out. So when it's running, everything is closed. It's important that when a stove is burning well, that no more air enters it that is needed for the fire. If there's air going into a stove and it's not needed, then it gets hot and it passes up the chimney and you lose heat. So the stove should be tight. We call it tight. It means airtight. No gaps. You should not be able to see the fire by looking at the stove at the cracks. That should be closed, either welded, or maybe you should put some clay if you have some holes. So if you have a stove that you can see the fire through the holes, you should try to block them. So this stove is quite airtight, and when the chimney pulls on it, the air goes where we want it to go. We want some of it to go to the coal and some of it to go to the fire, and we want that to be controlled. Not more than we need, then we'll get the high temperature, fast cooking, and good heating. And when that's taking place, you save coal. It really saves. We have about, I can say, numbers of people that are using the stove, and they all say the same thing. It saves half the coal. Now if you think about, wow, half is a big saving. 50%, people burn about 4 or 5 tons of coal a year. If you save half of that, how many tugrugs is that? That's a lot of money. So the stove costs less than the saving per year. That's a good deal. So we need to see, how do we light it? I want to show you the inside. This is the combustion chamber. The fire will come up here. Some of the fire, a little bit, goes into this hole, and that keeps the chimney going when you're lighting. As soon as the fire gets a bit bigger, it goes into the heat exchangers on the side and goes down, and then across the back and up. As the fire grows in size, it will automatically start to go to the heat exchanger. It does not require you to change any lever or move anything. It will do it by itself.
So the first thing, we need to split some wood about this big, and I'm going to put it on the grate. So side by side, I'm going to cover the grate with a small layer of wood. And the purpose of that wood is to hold up the small coal. So the small coal will go on the wood, and the coal is only going to be thick. I want a layer of coal on a layer of wood on the top of the grate. That's how we start with this stove. So I'm going to put those inside. So we have some wood is split quite small, and the purpose is to cover the grate to support the coal from falling through the grate. So I'm going to put that inside. Spread it around. Now I'm going to add a layer of small coal on top of the wood. This is the coal that will light first. This is about the right size. It falls through the top of the stove onto the wood. Now I'm going to put a layer of wood on top of the coal, and the wood is going to face inwards like this. It's important. It mustn't go this way or it will block the air. I'm going to put it in this way between the coal and the brick on the top of it. It's going to go to the end. It doesn't take very much wood. Altogether, it's less than half a kilo, and it's all that is necessary to light the coal on the bottom. Then that coal will light the rest of the coal. At this time, I can put in some bigger coal at the back, but only near the entrance, not on top of the wood. And now I can put some wood this way on top of that wood. So that wood is in there. I'm going to put that on top. Now you see I need to close the door. When I close the door, of course, you won't be able to see what's behind there, but I'll explain. I'm going to put some more coal in. I want it to stay on this side. So you can see there's some wood away from you and some coal towards you. At this point, you stop. You're not going to put anything else in until the fire is going. I'm going to put on the hopper now. And this is what I'm going to use to light the fire. The fire is not lit here. This is unusual. It's not what you're used to. This is something new. I'm going to break this into pieces and drop it in the middle so that it lands on top of the wood. Remember the wood that went in this way? It's going to land on top in a pile, and that's where I'm going to light the fire. The fire will start there. The fire has started on the inside, and I'm not putting any more coal. You saw the wood on top. It's just visible. And I'm going to wait until I'm sure that the fire is going well, and that will be when I see that wood, I see fire coming underneath that wood, where the coal and the wood are together. When that wood is burning well, then I will add
the bag of coal on top. Once you've seen the flame come back to the wood that's lying across, and you hear a good sound, a good strong flame pulling, the chimney's pulling hard, then you can add the coal. After putting in the coal, make sure that the air is wide open. At this time, you want all the air you can to blow hard on that coal. When the fire is going well and the stove is hot, and you want to turn it down, you can turn it down and the fire will calm down and it will burn for longer. You can take off the hopper and close. And close in 10 minutes. Not yet. Let it develop a fire, and then after 10 minutes I'm going to shake the grate, which will push some coal onto the grate, and then I'm going to close. And that's all. Энэ сулгааныгаа хүрээнд шингэлтэй дүүргийн 18 дахь хороонд 60 орчим сайжруулсан гэрийн зуухыг айл өрхүүдэд тавьж одоо туршиж байна. Үүний үр дүн бол нэлээд одоо үр дүнтэй байна. За энэ жил манай хороонд 100 төслөөр энэ 100 манай хороонд дээр тараагдсан. Энэ 100 бол утаа гардаг. Утаагаа энэ нөгөө дотроо боловсруулдаг гэсэн сургалтандаа тийм хичээл заасан. Тэгээд яндангаар бол ер нь ерөөсөө утаа гарахгүй. Эхний ээлжинд гал асаас үед нэг баг зэргийн тийм цэнхэрдсэн тийм жоохон утаа гараад гал асаад ирэнгүүт ерөөсөө ямар ч утаа гардаггүй. Тэгээд бас хоёрдугаард энэ доторх энэ төлшийг бол ерөөсөө бүрэн шатдаг. Манайх бол энэ 100-ыг битүүн өдөр авч тавьсан. Тэгээд энэ бол тэрнээс хойш манайх яндангаа ерөөсөө хөөлөөгүй. Энэ маш их цэвэрхэн. Гэхдээ төлшил их сайхан хэмдэн. Одоо өдөртөө нэг шуудааны үрсээр л одоо тэгэл энэ орой шин болгочдөг. Нүүрс одоо төлөж хэмндэг талаар бол одоо бид нарт хуучин 100 зүгээр ердийн 100хан төлж явахтаа бол ер нь 2-3 шуудад нүүрс өдөрт төлдөг байсан. Одоо энэ 100-ыг тавиад бол ерөөсөө өдөрт нэг шуудаа нүүрс төлдөг. Модыг бол ер нь мод нэх орохгүй. Нэг жижиг ийм ногоо ууттай мод аваад одоо бид нар одоо яг энэ дөрвөлжээр нэг болох юм энэ яндахаа энэ модоор бол одоо хуучин төлж явахтаа бол бараг л өдөрт нэгийг төлждөг байсан. Одоо бол энэ галаа нэг эхний ээлжинд өглөө нэг модоо сайхан нарийнхан жижиглээд асаачаад нүүрсээ хийгээд цогцсны дараа бол дахиад ерөөсөн мод хэрэгэлдэггүй. Энэ модоор бол бараг 4 хонож байна. Тогоон дор хийж байгаа юм бол одоо нэг 20-30 минут за бараг 20 минутын дотор бол энэ 100хан дээрх юм дараа буцалдаг. Нэмэж төлж хийн гэж байхгүй өглөө хийсэн нүүрснийхэн цогон дээр энэ тогоотой юм ингээд дараа буцалждаг. Бидний одоо энэ хийсэн судалгааны одоо гэрийн зуухыг сайжруулах судалгаа туршилтын одоо үр дүн гүнздэг Дэлхийн банк маш томоохон хэмжээний төсөл одоо санхүүжилж хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Ирэх 2 жилд 50-аас 70 мянган одоо гэрийн зуухыг Дэлхийн банк санхүүжүүлж дэмжлэг үзүүлж одоо 20 жилийн хугацаанд сольж дуусгахаар одоо төлөвлөгөө босруулан ажиллаж байгаа.